Oh, you're recording as well? Just few clips so that when you're posting, and like I can hype up your. Oh, okay. Thanks for that. Yeah, no. Means a lot. Anyways, தெரியாது உங்களுக்கு அபினாஷ் சந்தானகிருஷ்ணன் நீங்கள் வந்துட்டு you're a private chef. Yes, I am. Are you primarily a private chef? Yes, I am a private chef. It's weekly a new concept here in Malaysia. So we will talk about it. Okay. And I host supper club dinners. Yes, as supper well. club dinners. அது பற்றியும் That's பேசுவோம். pretty much. So a little bit of everything. I'm a private chef, supper club host. I post contents on social media. Contents are very high quality. Thank you so much. Yeah. அது எப்படி பண்ணுவீங்க? உங்களோட content வந்து உங்களுக்கு தனியாக கேமரா க்ரூ எல்லாம் இருக்காங்களா? I mean, sometimes when we are introducing a menu, then we will work it out as campaign so that audience could understand. Okay, campaign. So அந்த மாதிரியான campaign செய்யும்போது we will work with a crew or a cameraman or cinematographers and all that. Right. But then other than that, இந்த normal hey நான் இன்னைக்கு தயிர் சாதம் செஞ்சேன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து it's just phone and all that. அவ்வளோதான். I remember this one thing that stood out. You did one on நீங்கள் வந்து ஒரு campaign பண்ணியிருந்தீங்க போல. It was on Kama Sutra. Yes. It was so interesting. Thank you. How did you அந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? So that was back in 2023. So நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா like okay, because I'm working on myself, like I own my own business and all that. Valentine's Day மட்டும் கொஞ்சம் grandeur-ஆ like extra-வா போகும் because it's a month of love and then everyone wants to go out for a dinner and all that, right? So அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்தது like okay, காமசூத்ராவை வந்து ஒரு மெனுவா டர்ன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஆனஸ்டாக சொல்கிறேன் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது பிகாஸ் திடீர்னு யாராச்சும் காடியில் உட்காந்து நம்ம சமுதாயம் எங்கே போகுது அந்த மாதிரி மாரல் போலீசிங் பண்ணாங்கன்னா இருந்தது. தென் பட் மோர் தென் பீங் அஃப்ரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஹையாக இருந்தது. ஸோ ஐ யூஸ்வலி read காமசூத்ரா. there's different versions of it as well. ஸோ அதெல்லாம் படிக்கிறப்போ தான் தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ இந்த வேர்ட் கெட்ட வார்த்தையாக இருந்ததுன்னா பீப் போட்டுங்க. பட் செக்ஸ் வந்து ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ லைக் சில பாட்காஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு டெக்கோரம் இருக்கும்ல. ஓகே, ஸோ செக்ஸ் வந்து காமசூத்ரா செக்ஸ் கான்டெக்ட்ஸ் or sex positions in Kama Sutra வந்து just a drop of it. Kama Sutra actually talks more than sex positions. They talk about sexual health, mental health, how it is important for both the partners to be satisfied. இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் பற்றி பேசுனுச்சு. ஆனால் இது வந்து ஒரு சில காரணத்தினால நம்மளுக்கு இதை பற்றிலாம் தெரியாது. காமசூத்ரான்னு கேட்டாலே வந்து இட்ஸ் அபவுட் செக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் வெரி கொலோனியல் தாட் டூ அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து இந்த இதை எடுத்து அதே மாதிரி நேச்சுரல் அஃப்ரோடிசியாக்ஸ்லாம் வச்சு நேச்சுரலாக உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பாய்ச்சி அதெல்லாம் மெனுவில் இன்கார்பரேட் பண்ணி அதை எப்படி செய்யலாம் அந்த மாதிரின்ட்டு we tried to work on it and then we worked on a campaign because நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஒரு ஆள்கிட்ட இட்ஸ் அபவுட் காமசூத்ரான்னு because then இது கேட்காத ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த imagination will immediately go like oh what the heck he's talking about sex அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அதனால what we did is that we did a campaign menu sort of. Can you remind me what the menu was about? It's about like 5 courses. Okay. So you know how few ingredients or few herbs could naturally enhance. Yes, thank you for understanding. இல்லை அந்த மாதிரியான இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் பிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த காமசூத்ராவில் வந்து ஃபியூ சாப்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரு சாப்டர் வந்து இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு சென்ட் யுவர் பாடி while you are actually making love. To what? To scent your body. Scent. So different part of your body should have different scent. So that you could it applies for both male and female. So that it could sort of enhance or arouse your partner. ஐயோ நான் ரொம்ப 12 மணி டாக்டர் மாதிரி இருக்கேன் பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் இட். ஸோ அந்த சென்ட்லாம் வச்சு ஒரு டிஷ் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும். And then and the beautiful part about this, imagine in the Kama Sutra வந்து written
many years ago, right? But அந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப லிபரலாக ரொம்ப இப்போ கெட்ட வார்த்தை ரொம்ப குச்சமாக நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் அங்கே ரொம்ப லிபரலாக பேசியிருந்திருப்பாங்க. நாட் ஜஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் செக்ஸ் ஆல் தட். ஹவு டு யூ satisfy each other, how it is important for you to speak about this to your partner, and how it is important for you to also let your partner know this is what I like, this is what I don't like, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாமும் இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் then in Kama Sutra as well, there's a chapter where you have to wear certain types of jewelry while you're making sex. So அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து so things like this இருக்குதுன்னு தெரியல. Yeah, so இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு பட்டுச்சுலாம். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஒரு மெனுவாக செஞ்சு 2023 ரிலீஸ் பண்ணோம். How was the response? Oh, it was crazy good because Supper Club dinner வந்து it's not a restaurant. I do not own a restaurant. I பேர் சொல்லிடுறேன், I do not own a restaurant. I host this dinner called Supper Club where ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மெனு வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அண்ட் இட்ஸ் லைக் ஓப்பனிங் அப் ரெஸ்டாரண்ட். மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்டாரண்ட் திறப்போம். ஆனால் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் 10 பேர் தான் டைன் பண்ண முடியும். அடுத்த மாதம் வந்து இன்னொரு மெனு இருக்கும், இன்னொரு 10 பேருக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா இந்த 10 பேரும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு தெரிஞ்சுக்காது. ஆனால் அந்த 10 பேரும் ஒரே டேபிள் உட்காந்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் தான் அந்த சப்பர் கிளப் நடக்கும். ஸோ when we released Kama Sutra, யூஸ்வலாக என்னோட ஐடியல் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வேலண்டைன்ஸ் டே ஃபெப்ரவரிக்கு வந்து செஞ்சுட்டு ஓகே ரேப்பிட் அப் அப்படின்னு. இட் ப்ளூ அப் ஸோ ஹியூஜ் தட் வி ஹேட் டு டூ 7 டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் பேக் டு பேக். ஸோ ஒரு மாதத்துலேயே 7 தடவை 2 மாதத்துல 7 தடவை செஞ்சோம். அண்ட் வி ஹேட் டு ஆல்சோ ட்ராவல் அப்ராட், லைக் வி brought this concept to Singapore. Yeah, so it was like a big thing which we did not expect at all. நாங்கள் என்னதுன்னா இந்த கேம்பெயின் செய்யும் போது நான் என்னோட வீடியோகிராஃபர்கிட்ட சொன்னேன், ரஞ்சினி கிட்ட, இதில் 2 விஷயம் தான் இருக்குது. ஒன்று, நம்ம இந்த வீடியோ போடும் போது எவனாச்சும் ஒருத்தர் வந்து நம்மளை அசிங்கமாக கேட்பான், லைக் டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட், நான் பார்த்துக்கிறேன், எதனாச்சும் நான் பண்ணோன்னான்ட்டு. பட் தேங்க்ஃபுல்லி பீப்புள் ரெஸ்பாண்டட் positively in the way we wanted to. So yeah, that was 2023. Right. So like you mentioned earlier, இப்போ Valentine's Day வருது. நான் கேட்கலாமா அதை பற்றி? Yes. I think by this time பாட்காஸ்ட் வெளியேறப்போ இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சிருந்திருக்கோன்னு. பட் தென் 2025 வேலண்டைன்ஸ் வந்து we are doing a theme called Ras Leela. Ras Leela. Ras Leela வந்து என்னதுன்னா, ஒரு 12th centuryல வந்து ஜெயதேவா அப்படின்ட்டு ஒரு போயட் இருந்தார். ஓகே, அந்த போயட் வந்து என்னதுன்னா, he has so much love for Krishna and Radha. Okay, so he actually wrote 24 poems called Gita Govinda. Okay. And the 24 poems is actually written in Sanskrit. Sanskritல தான் அது எழுதியிருந்திருக்கும். Okay. அது வந்து the love journey of Krishna and Radha. Okay, பட் இதோட பியூட்டிஃபுல் பார்ட் என்னதுன்னா, அந்த போம்ஸில் வந்து கிருஷ்ணா அண்ட் ராதா வந்து கடவுளை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த போமில் வந்து கிருஷ்ணா அண்ட் ராதாவை லவ்வராக பார்த்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தே ஆர் 2 ultimate lovers மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் நவ் ஐ ஆம் ஆக்சுவலி collaborating this with தர்ஷினி கோவிந்த்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூரில் ஒரு டான்ஸர், பரதநாட்டியம் டான்ஸர். அண்ட் இங்கே லோக்கலி ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்நாடிக் சிங்கர். ஸோ இட் வில் பி லைக் அ ரீசைட்டல் வேர் அந்த போயம்லேருந்து ஒரு 24 போயம்லேருந்து ஒரு 5 போயம் நாங்கள் எடுத்து each cause will be based or inspired from the poem. Right. So before we serve the poem, before we serve the dish, right, the dancer Darshini and also the singer Aishwarya, they will be performing the poem. Right. Yes. Wow. So it's like merging 3 beautiful elements of its own art form together, Madri. So I bring in food, the dancer bringing the dance element, the Bharatanatyam element, as well as the singer brings in the Carnatic element of it. So interesting, so thoughtful. But speaking of Supper Club, எனக்கு சப்பர் கிளப் பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்குது. நிறைய கேள்வி இருக்கு. Shoot it. Okay, so I was going through உங்களோட புக்கிங் பாலிசிஸ்,
I was going through your stuff, right? So this is இது வந்துட்டு நான் 67 பண்ணியிருந்தீங்களா? ஓகே. ஸோ அது அங்கேருந்து நான் அதை எடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அதில் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, த ஷெஃப்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் அட் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இந்த கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட அப்போவே கேட்கணுன்னு இருந்தால் ஐ ரிசர்வ் இட் ஃபார் டுடே. ஸோ அந்த உங்களோட ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு டு கேரி அன் ஆப்ஜெக்ட் தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் or a photo. You request them to bring a photo or a picture that best describes the guests themselves. Innone, refrain from asking or disclosing the following questions, which are: what do you do? Where are you from? How long have you been in Malaysia? So idukku rational enna enakku therinjavano. Okay, so innadana because this is not a restaurant, and because idu na seyradhu enadana communal dining experience no solluvaanga. Okay. Which means ஒரு 10 பேர் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் அறிமுகமே இருக்காது. ஆனால் அந்த 10 பேர்த்துக்கும் ஒரே காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஃபுட். அண்ட் அந்த 10 ஸ்ட்ரேஞ்சரும் அன்கம்ஃபர்டபிளி அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. இட்ஸ் மை ஜாப் டு மேக் தம் கம்ஃபர்டபுள் டு சிட் டுகெதர் வித் இச் அதர். திடீர்னு நீங்கள் உங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் ஃபீல் வெரி யூ வில் ஹேவ் யோர் வால் கரெக்டாக. ஸோ அது வந்து பிரேக் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா தான் ஒன். செகண்ட், இந்த 10 பேரும் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில் வருவாங்க. ஓகேயா? ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த 10 பேரும் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில் வரும்போது யூ வாண்ட் டு மேக் த கன்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் யூ வாண்ட் டு சப்கான்ஷியஸ்லி டெல் தட் எவ்ரி ஒன் இன் த டேபிள் இஸ் ஈக்குவல். ஓகே. ஓகேயா? ஸோ ஐ டோ வாண்ட் டு நோ யோர் 9 to 5 ஜாப். ஓகே. ஓகே. I do want to know where you're from. Okay. Okay. I do want to know, what do you do, where you're from? I do want to know how long you have been in Malaysia, in KL, in Singapore, whatever. I do want to know. Okay. இது மூணும் எனக்கு தெரியாம நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? Right. Yeah. Right? Because sometimes immediately வந்து ஓகே யாராச்சும் எனக்கு கேட்டாலே எனக்கு சப்கான்ஷியஸில் ஓகே என் பேர் அபினாஷ், நான் இங்கேருந்து வரேன், நான் ஒரு ஷெஃப். பட் நான் ஷெஃப் இல்லைன்னா நான் யாரு? ஓகே. நான் இந்த இடத்துலேருந்து வரலன்னா நான் யாரு? ஸோ ஐ வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன். ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப தடுமாறுவாங்க. ஓகே. பிகாஸ் தி ஆர் சப்கான்ஷியஸ்லி வி ஆர் லைக் தட்ல. பிகாஸ் நம்ம செய்கிற வேலை தான் பார்ட் ஆஃப் அஸ் மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணி அவங்க தடுமாறுறதுனால ஐ லாஸ்ட் டைம் டு பிரிங் அன் ஆப்ஜெக்ட். அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட எவ்ரி டேபிளுக்கு வந்து மாறும். Sometimes I will ask them to bring a spice from their kitchen. Sometimes I will ask them to bring their favorite book. Okay. It can be anything. Okay. So அது வந்து ஸோ உன்னோட வேலை பற்றி உன்னால் சொல்ல முடியலன்னா நீ உன்னோட ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நீ சொல்லு. அதை பற்றி சொல்லும் போது நீ யாருன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தானே, நம்ம அடுத்த மாதம் பார்த்துக்க போகிறதில்ல. We will just leave. Or sometimes there will be a part where people will be like, oh wow, this person is very interesting. Okay. Then they become friends. Okay. So from strangers to friends. Right. Yes. Because now the first time read பண்றப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இன்டிமிடேட்டிங்காக இருந்துச்சு. I was like, oh my god, I have to prepare in advance. ஐயோ நான் அதை கேட்கக்கூடாது. Because I have to be mindful. Because புதுசாக யாராச்சும் மீட் பண்ணனா my go to question is, what do you do? Where are you from? Yes. That's all I ask. And how long have you been in Malaysia? நான் கேட்டதில்லை. இல்லை யூஸ்வலாக வந்து ஓகே கேரள ஃபாரினர்ஸ் ஆர் லைக் கேரள எங்கே இருக்கீங்க அந்த மாதிரி லைக் இந்த கொஸ்டின் கேட்டு நீ என்ன பண்ண போகிற? ரைட்? பிகாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனர் லைக் ஓகே நான் இவங்க பிகாஸ் அந்த கேள்வி கேட்காட்டி நான் என்ன கேட்குறது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா these are like the opener, like ice breaking question. ஆரம்பத்திலே அதை கேட்காம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு tell me about yourself அப்படின்னு போகிறப்ப எனக்கு அது ரொம்ப இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கும்ல. ஃபேர் இனஃப். ஸோ இதெல்லாம் எடுக்கும் போது அந்த கன்வர்சேஷன் ஆக்சுவலி I totally agree with you, intimidating, because நானும் பார்த்துருந்துருக்கேன். like my patrons get very intimidated, like very scared, they don't open up and all that. But எனக்கு anxious-ஆ இருக்குது படிக்க. Right. and என்கிட்ட பர்சனலாக நிறைய பேரும் சொல்லியிருந்திருக்காங்க லைக் சப்பக்கில் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு மட்டும் போக முடியாதா, நிறைய பேசணுமா, நிறைய இது பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி. You want them to interact? I want them to interact. Like, see, I don't want to be all about myself. I want to know about you also. I want to know about the people who I'm serving, how they are enjoying it. And I am a person who think food ko memory ko rombo connection irukku.
இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் உங்கள் டேபிளில் ஒரு ரசம் வந்து வைக்கிறேன்னா நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லணும், இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனால் என் பாட்டி ஒன்று செஞ்சுருப்பாங்க சின்ன வயசில் அப்படின்னு. ஐ வாண்ட் டு நோ யூர் சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ரசம் செய்யும் போது, கௌதம் சொன்ன பாட்டியோட ரசம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி செய்வாங்கல்ல, ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை. அந்த மாதிரி என்னையும் அது இன்ஸ்பயர் பண்ணும், என்னையும் அது மூவ் ஆன் பண்ண வைக்கும். லைக் இட் கீப்ஸ் மீ கோவிங்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட் ரைட். ஐ திங்க் இந்த மாரி கொஸ்டின் வந்துட்டு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணுறதில்ல, what happens is the quality of the conversation goes up, I think. Yes, absolutely. Yeah. So what do you do அப்புறம் உங்கள் வேலை பற்றி பேசுறது, then it just அந்த vibration just settles, right? Correct. ஸோ அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்துட்டு carry an object. ஸோ இது நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா நம்மளை ஓகே நான் என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறது, எனக்கு மைக் எடுத்துகிட்டு போட்டா இது I was thinking போனால் மைக்கில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம். I was thinking என்ன ஃபோட்டோ காட்டுறது, ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்வலாக அவங்களோட கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க? சம்டைம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சில பேர் வந்து லைக் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மைக் தூக்கிட்டு நான் ஒரு டின்னருக்கு போகணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு I'll just ask them to like okay snap a picture of your mic and then show us to your phone. அந்த மாதிரி okay like that. You know what I mean? So object interesting-ஆன எடுத்துகிட்டு வந்த ஆப்ஜெக்ட்னா I've had someone who brought books. I've had someone who brought in like the girl's thali. And the thali வந்து actually part of it is like from her grandmother, part of it is from great grandmother. அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரைட் லைக் exactly yeah so yeah you're right. இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணுறதுல you will have quality conversations with your guest. அப்புறம் இன்னொன்று நான் வந்துட்டு படிச்சிருந்தேன், இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாலிசி, புக்கிங் பாலிசியில் ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நான் வாண்ட் டு நோ தி ஒரிஜின்ஸ் ஆஃப் இட், ஏன் இந்த மாதிரி. ஸோ இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு நான் அதை படித்து காட்டுறேன். ஸோ அபினாஷ் வந்து அவரோட புக்கிங் பாலிசிஸ் FAQ-ல வந்துட்டு இது ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. கைண்ட்னஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ் கோஸ் அ லாங் வே, ப்ளீஸ் செக் யுவர் எனர்ஜி பிஃபோர் யூ கம் இன் டு அவர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு எம்ஃபசைஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் sentence. Please check your energy. எதனால இந்த பாலிசி ஓகே சி என்னோட ஒர்க் அங்கே ரொம்ப ஜென்வினாக வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இப்போ கொஞ்சம் நார்மலாக அடி வாங்கி ஓகே இதுதானே இன்னும் அடிங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்னதுன்னா 10 people sitting on the same table. என்னோட ஒரே அட்டென்ஷன் என்னன்னா அந்த 10 peopleோட இன்டென்ஷன் என்னதுன்னா அந்த 10 peopleோட அட்டென்ஷனும் நான் கிராஸ் பண்ணி 5 கோர்ஸ் மெனு அப்படியே கொண்டு போகணும். அதில் ஒன்று ஏற்றம் இறக்கமாக இருந்ததுன்னா இட் வுடன்ட் ஒர்க். ஓகே இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த ஃபுட், இட்ஸ் அபவுட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹோல் டூ. ரைட் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது யாருனாச்சும் ஒரு ஆள் டேபிளில் உட்காந்து ஃபோன் பேசுகிறேன் சொல்லு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா இட் வுட் டிஸ்ட்ராக்ட் த 9 others. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் we are very mindful of. அண்ட் இன்னொன்று என்னதுன்னா இந்த ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது லைக் ஐ ஹேட் லைக் people with higher positions or like dato and all that, and they insisted everyone at the table call them dato. Which I cannot get by that. I really cannot. So adinala da we are like okay no now I get it. Check your energy please. Check your energy please. We are not going to deal with all this அந்த மாதிரி. Okay. ஸோ நீங்கள் முதல்ல சொல்லியிருந்தீங்க ஹை ப்ரொஃபைல் கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க. அண்ட் யூ ஹவ் டன் ப்ரைவேட் டைனிங் அஸ் வெல். என்ன மாதிரி ஹை ப்ரொஃபைல் கிளைண்ட்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் சர்வீசஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? நாட் ஆல் ஐ கேன் ரிவீல் பிகாஸ் அவங்களோட பர்சனல் ப்ரைவேட் ரீசன்ஸ்னால and which I have to respect that. But few செஞ்சது வந்து ரீசெண்டாக வந்து I did like a private corporate event with Bursa Malaysia. So that was a huge thing, like for Indian to go serve food, you know how it works, right? அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதானா, வேற யாரும் இல்லையா? மேபி சென்சர் பண்ணி கொஞ்சம் சொல்லலாம்ல. But perhaps because நீங்கள் private dining பண்ணுறது வந்து you're going to their place, right? Correct. Were you in any mansions that Yeah. Tell us about that. I've done a few in mansions, and like there's few times that people actually flew me out of Malaysia to like cook at their vacations and stuff like that. So ஆனால் இதெல்லாம் வந்து memang like for privacy reasons and all that I don't
post it as much on social media because, you know, like even not only like high client clients, high profile clients, sorry. Normalana private dining people, யார் கூப்பிட்டு அவங்க வந்து இல்லை எங்கள் வீடு காமிக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி சொன்னாலும் I truly respect that. But what I will do is I will take the food that I prepared just to post it and say, yeah, I made this அந்த மாதிரி. Okay. Because எனக்கு the world of private dining, I don't know what it's like. It is because the type of people that you come in contact with, right? These are like really high net worth people. Hey, actually நீங்க சொல்றது வந்து பார்த்தா நான் வந்து என்னமோ per menu வந்து 2000 ringgit அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. Actually வந்து we are very cost conscious. We are trying to accept everyone into private dinings, right? Like, and my private dining menus actually starts from 200 ringgit for 3-4 courses, right? That's per person. Correct? That's per person, right? So again, private dining is not for everyone, but high-end clients, so like high-profile clients, so regular clients, regular clients, so we just treat them similarly. There's nothing like wow about it. Innadana and the high-end clients வந்து என்னதுன்னா எங்க ரெகுலர்ஸா மாறிட்டாங்க. So that's a flex. That's a flex, casual flex, but என்னதுன்னா they call us often and all that. So அந்த மாதிரிலாம் like can you at least tell me after the podcast yaar? Yeah, definitely I'll let you know. I'll let you know. So usually private dining experiences சொல்றீங்களா, each private dining experience is going to be unique, right? Because I remember I think I looked you up. நீங்கள் வந்து எங்கேயோ சொல்லியிருந்தீங்க you use their kitchen, is it? என்னென்ன விஷயம் நீங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க, எந்தெந்த விஷயம் நீங்கள் கொண்டுட்டு போவீங்க? Okay, so for all new listeners வந்து Supper Club is where I host people at my place. Yeah. Okay. Private dining எப்படின்னா நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் மூட்டையை தூக்கிட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களோட வீடை வந்து ஒரு 1 night ரெஸ்டாரண்ட்டாக டர்ன் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க வீட்டில் நாங்கள் மெயினாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா அவங்களோட ஸ்டோவ், அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜ், அவங்களோட கிச்சன், ஐ மீன் அவங்களோட சிங்க் சாரி, இது மூணும் தான். Okay. Stove, fridge and sink. So typically a private dining experience, உங்கள் the pre-preparations எவ்வளோ நேரம் பிடிக்கும்? How early do you have to prepare? நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு ஏர்லியாக போயிடுவீங்க? So இதனால வந்து I don't do lunch. I only do dinner services. Okay. So per dinner, let's say it's starting at about 6:30ish now. நான் client வீட்டில் ஒரு 1 PM இருப்பேன். 1 PM. பட் என்னோட ப்ரெப் வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் யூ நீட் டு ஃபர்மெண்ட், யூ நீட் டு மேரினேட் அண்ட் ஆல் திஸ் ஸ்டாஃப். பட் கிளைண்ட் வீட்டில் வந்து 1 PM இருப்போம். 1 PM 2 PM depending on the menu, because நான் வந்து செட் மெனு வச்சிருக்க மாட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா I will ask you what are you celebrating, who are you celebrating, what's the occasion, உங்களோட dietary preference என்ன, this is for private diningல, உங்களோட dietary preference என்ன, அந்த மாதிரிலாம் நான் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கஸ்டமைஸ் மெனு செய்வேன். Right. So this not like நான் வந்து நீங்கள் pre-existing menu நான் choose பண்ணல, so you are going tailoring it to what I want. Even if it's just 2 packs, let's say Gautham and Gautham's girlfriend is having a dinner at home, and Gautham's both of them want me to do a private dining at your place, then I will do a customized menu for you based on what you like. And that will be like 200 per packs. 200 something per pax. Depending on what you're picking up. So it's very flexible. So it's either you let me know, okay, like Abbinash, எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் இருக்கு, என்னால் வந்து 100 ringgit தான் பட்ஜெட் இருக்கு, அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா then I will work around it. Okay. You are telling me, okay, I really like lobster. I want you to incorporate lobster in it, அந்த மாதிரினா then I will let you know in advance. I have something for you as well. Well, அப்புறம் பேசுவோம். Okay, that's nice. But I think I want to take you back a bit. I want to ask you உங்களோட origins of becoming a chef. Right. Like origins as in like how did it begin? Okay. But can I ask you உங்களோட ஏஜ் என்னன்னு கேட்கலாமா? கேட்கலாம். அதுக்கு என்ன இந்த வருஷம் எனக்கு 2025 தொட்டா எனக்கு வந்து 29 years old ஆகுது. 29 years. Yes. Okay. Now I'm curious how old are you, but okay, இது வந்து பரவாயில்ல, கெஸ் பண்ணுங்க. 25, 26? I'm turning 28 this year. Oh, okay. Yeah, nice. Like 1 year apart. Yeah, நான் 97ல பிறந்தேன். நான் 96. 96, okay. Yeah. Because நீங்கள் வந்துட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து ஷெஃபாக இருக்கணும்னு இருந்து வந்தீங்களா, இல்லை was it like an accident? It was my ambition, like to be a chef. To be a chef. Yeah. Okay. என்னதுன்னா
அது கொஞ்சம் சமையல் வந்து நான் கொஞ்சம் உருப்படியாக பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து. ஸோ அதனால் இட்ஸ் மை ஸ்லோ ஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஹே ஐ கேன் குக் அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ பீங் அ ஷெஃப் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் மை பேஷன். பட் பிகாஸ் அகெயின் யூ கம் ஃப்ரம் அன் இண்டியன் ஃபேமிலி, ஐயோ ஆம்பளை பையன் சமைக்கிறானா ஐயோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் பாஸ் மோடில் இருந்தது. அது இன்னும் இருக்கா? இந்த பிரச்சனை இருக்கா? இப்போ இல்லை. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து ஐ கிவ் 2 shits about it lah. Like I don't care, like okay whatever because I know what I'm doing அந்த மாதிரி. பட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அந்த லைக் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போலாம் வந்து வாட் இஸ் திஸ், why is he in the kitchen அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து I was like okay maybe this is something like a hobby அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சேன். Then afterwards it sort of fell into place. Fell into place. Yeah, fell into place. Okay. Ninga chef, when did you become like a proper chef? Like did you work at a place? Were you employed at a diner? Okay, so இது வந்து actually ஒரு ஃபன்னியான ஆக்சிடென்ட், ஃபன்னி ஸ்டாரின்னு சொல்லலாம். அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ட்ராஜிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்தது. என்னதுன்னா நான் வந்து 2017 வந்து culinary ஸ்கூல் போனேன். ஓகே. ஸோ culinary ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாதுன்னா லைக் நான் சமைப்பேன் பட் how the industry works அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தெரியாது. ஸோ ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் இன் culinary ஸ்கூல். ஆனால் ரொம்ப சேடான விஷயமும் என்னதுன்னா நினைக்கிறேன் எங்களோட பேட்சில் வந்து ஒரு 140 150 ஷெஃப்ஸ் ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அதில் வந்து ஒரு 3-4 இந்தியன்ஸ் தான். Because that's how we are not exposed to that industry ன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ படிக்கும் போது I had the greatest time, I met greatest people, I've learned a lot of things அந்த மாதிரி எல்லாமே. அம்மா வந்து சிங்கிள் மதர். அப்பா passed away when I was 16-17 அப்போ வந்து அப்பா passed away. Then so raising us and giving us tertiary education was very hard at home back then. Okay. So நான் அதை படித்து முடிச்சிட்டோன்னே என்னோட ஒரே எய்ம் வந்து என்னதுன்னா I want to fly out of Malaysia, I want to work in like restaurants around the world and I want to be like like a well-known chef or something like that. அப்போ celebrity chefலாம் ஐடியா இல்லை, well-known chef அந்த மாதிரின்ட்டு. ஸோ முடிச்சிட்டோன்னே right before graduating they had a lot of campus interviews. So we will have like restaurants, hotels all walk in to our campus and they will conduct interviews. Both in Malaysia-kulla ulla restaurants and international restaurants வருவாங்க. Okay. So I did my majors in pastry. I did my minors in molecular gastronomy. Okay, இதுல மேஜர் மைனரா இருக்குது. இதுலயும் மேஜர் மைனரா இருக்கு. ஸோ என்னோட ஒரே இது வந்து ஓகே கிராஜுவேட் பண்ணுறோம், மலேசியா விட்டு போகிறோம், அப்படியே பறக்கிறோம், ஃபுல் வேர்ல்ட் வைட் ரெஸ்டாரண்ட் வரும், வந்தால் அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ I attended a interview for this particular restaurant. Let's not mention the restaurant. Okay. And I actually got the job. So this restaurant is actually a Michelin star restaurant in Paris. God damn. Yeah, so imagine like pastry-க்கு ஃபேமஸான இடம் ஃப்ரான்ஸ், அதில் ஒரு மிஷ்லின் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நான் ஒரு பேஸ்ட்ரி ஷெஃபாக உள்ளுக்கு போகிறேன். ஐ காட் தி ஜாப். உங்களுக்கு அப்போ என்ன ஏஜ் இருக்கும்? அப்போ வந்து எனக்கு 21-22. My goodness. Wow. Yeah, I was just so at promising. the beginning. Yeah, I was at and it was இன்ன வரைக்கும் அது எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌடான மூமெண்ட் தான். பிகாஸ் they were recruiting chefs from Asia. So it wasn't just in Malaysia, it was also we had chefs from Thailand, Indonesia and the madri, and the interview process ஒரு 5-6 rounds போனுச்சு. So I was the only How's Asian. the interview process like? Few வந்து இந்த மாதிரி டாக்கிங் செஷன் தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து கிச்சன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். கிச்சன் வந்து மாஸ்டர் ஷெஃப் மாதிரிலாம் இருக்காது, பட் they will give you very simple technical things to do. Like omelette செய்யணும். ஆம்லெட் வந்து கேட்கும் போது ஹே முட்டை தானே பொரிக்கணும் தெல்லுடாடா அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. ஆக்சுவலி தட் இஸ் அ டெக்னிக் ஃபார் இட் ஹேஸ் டு பி அந்த ரைட் டெக்ஸ்சர், மேலே வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும். ஸோ ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ மேட் soufflés and all that, I was the only Malaysian standing. I was the only Asian who got the job அந்த மாதிரி. That's amazing. Right? So here comes the judging moment. Okay. எனக்கு ஒரு ரொம்ப கெட்ட பழக்கம் இருக்குது. என்னதுன்னா
I believe in evil eye. So until something has happened, யார்ட்டுமே சொல்ல மாட்டேன். Same. So இதுவும் என்னாச்சுன்னா, until I got the job, நான் என் வீட்டில் யார்ட்டையுமே எதுவுமே சொல்லலை. Okay. So job கிடைச்சிட்டோன்னே நான் வந்து மாமி I got the job, next week நம்ம பாரிஸ் போகணும் அது மாதிரி சொன்னேன். My mom told me, கண்ணா like that is so much of money, like where do we go for it, அந்த மாதிரி இருந்தது. So you have to fork out. We have to fork out, and then once the probation period is over, then you will become the permanent employee madri, something like that la, along the lines. This was back in 2019, late 2019 ska idu nadakudhu. So when she said that, of course I was heartbroken and all that, but அது எவ்வளவு செலவாயிருக்கும்? ரொம்ப ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் அப்புறம் மேபி ஒரு மாசத்துக்கு ஸ்டே அவ்வளோதான் இருந்திருக்கும். பட் தட் டைம் இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் மணி ஃபார் அஸ் டு ஃபாக் அவுட். அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா ஷீ செட் நோ, இல்லை லைக் ஐ டோன்ட் திங்க் ஷீ செட் நோ, which is fair enough because பிறந்ததுலேருந்து they have been providing you everything, and secondary education, primary education, tertiary education வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமும் நான் வேலைக்கு போனோம், அதுக்கும் காசு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்குமே கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது. So that night when I declined the offer, அவங்களும் they were kind enough. They said, okay, you sure about it, நாங்கள் மேபி ஒன்று ஒரு 6 month period கொடுக்குறோம், you reconsider or you can do something and you let us know. அந்த மாதிரி they were kind enough. Wow. So the night I said, okay, no, I don't think so I can come, you can find for another candidate. அந்த மாதிரி அந்த job offer decline பண்ணுறப்போ the night that I was hanging out with some of my closest friends lah. Okay. So அப்போ வந்து my friends, they offered me to pay it and all that. I said, no, I don't want to do this. Like I was very taken back. எனக்கு வந்து யூனிவர்ஸ் மேலேயே கோவம், பிகாஸ் எனக்கு டேலண்ட் இருக்குது, எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, எனக்கு காசு இல்லாத ஒரே காரணத்தினால யூ ஆர் டெல்லிங் மீ ஐ கேனாட் டூ திஸ், அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ when my friends offered me, I said, no, I don't want to do this, அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதா என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி நீ பேசி தானே படிச்சிருக்க, இன்னும் ஒரு 6 மாதம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, நீ ரீகன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு, இந்த 6 மாதத்தில் எங்கள் ஃபேமிலிலேயோ எங்களுக்கோ யாருக்கும் பர்த்டே வந்ததுன்னா யூ பேக் கேக், we'll buy from you, you save up the money, then you can fly to Paris அப்படின்ற ஒரு இது. அப்போதான் plot for a good movie. ஸோ அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா I was like, okay, fine, fair enough, I'm working for you, I'm giving you something, you're paying me in return. ஸோ அப்போ தான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஆரம்பிச்சு ஐ வாஸ் செல்லிங் கேக்ஸ். இட் ஸ்லோலி எஸ்கலேட்டட் ஒன் டு another. அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் டைனிங், ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேக், நீங்கள் வந்து டிசர்ட் பா செய்வீங்களா? ஓகே செய்வேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது டிசர்ட் பா. ஓகே நாங்கள் பூல் பார்ட்டி, காக்டெயில் பார்ட்டி செய்கிறோம், கனாப்பே செய்வீங்களா? ஓகே கனாப்பே செய்வேன். அதுக்கப்புறம் மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் லைக், ஓகே what's a canapé? Yeah, what's a canapé? Canapé is like bite-sized food. So it's not only sweet, like savory bite-sized food. If one bite la sandwich and the motherla okay, canapé. Okay, got it. Okay. So apo then my friend was like, okay, I'm proposing to my girlfriend, like, can you cook for? So then private dining started. So private dining ஒரு 1 year செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ, of course கோவிட் ஹிட் இதெல்லாம் நடந்தது. private dining செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ, ப்ரைவேட் டைனிங் என்னதுன்னா, இப்போது நீங்கள் ஒரு செலிப்ரேஷனுக்காக என்னை கூப்பிட்றீங்க, நான் நடுவில் போயிட்டு ஹே நான் ஒரு ஷெஃப், நான் என்னோட டேலண்ட்லாம் இங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் யோர் ஈவென்ட். the goal is different, right? So I needed some place to sort of shine and say, hey, this is what I do, this is the creative weird stuff that I do, and the madrinta. So that's when I started Supper Club. That's amazing. What a great story. But உங்களுக்கு அந்த திருப்பி அந்த ஆஃபர் வந்துச்சா? 6 months அப்புறம் கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் யூனிவர்ஸ் brought me to a different direction. Islam. But were you able to afford then? 6 months கழிச்சு 6 months கழிச்சு I had enough money. Like, நான் பணக்காரனா ஆகிட்டு 6 மாதம் அப்படி இல்லை. 6 monthsக்கு அப்புறம் I had the money, but then you decided not to. My goal was something else, and I started. So wow, thankfully it happened, because நான் அங்கே போயிருந்தேன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலை செஞ்சுருப்பேன். Now it's like opening up a new restaurant every month because my menu changes and all that. So do you have a particular ஒரு இடம் இருக்கா உங்களுக்குன்னு, ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்? நீங்கள் சொன்னீங்களா you will open up a restaurant. Is there a space or? We keep it very secret.
Okay. So and அந்த லொக்கேஷன்ஸும் ஆஃபனாக மாறிட்டே இருக்கும். Okay. ஸோ விதின் கேஎல் கிளைங் வேலியில் தான் இருக்கும். அந்த லொக்கேஷன் வந்து ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் டைனராக வரீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ ஹவ் புக்ட் யுவர் ஸ்பாட் வி வில் ரிவீல் த லொக்கேஷன் 1 week பிஃபோர். Right. அதுக்கு முன்னாடி வில் கிவ் யூ அ டெமோகிராஃபிக் ரீஜன் லைக் ஓகே கேஎல்ல இருக்கும், சுபாங்கில் இருக்கும், பிஜேல Okay. இருக்கும். So you don't have a particular place that Abbinash Santhanakrishnan, that's why he is at. No. But உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா? ப்ராபப்ளி ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறது. அது ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் இப்போதைக்கு அது இல்லை. How about a Michelin and the like 5-star restaurant? I think you could run one. If it happens, I don't know. I mean, what's stopping you? I mean, like starting a restaurant now, or maybe a cafe. I think I still need some more experience. Okay. And I am a type of person. நான் ஒன்று பண்ணணும்னா அது உருப்படியாக பண்ணணும். அதுக்கு நான் உருப்படியாக பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது உருப்படியாக பண்ணுற வரைக்கும். It's interesting that you feel that about yourself, but when I look at your stuff, you're really I mean, thank you so much, but it is what it is. Like it takes, and I think my goal is not to serve mass crowds. எனக்கு வந்து என் ரெஸ்டாரண்ட் வழியாக ஆள் வந்து லைன்லலாம் நிற்கணும் அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை. I enjoy giving that experience to an intimate crowd. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் சப்புக்குள்ள வரும்போது வெயிட்டர் இருக்க மாட்டாங்க. You won't see a restaurant manager or like a hostess who says, oh come, can I see your reservation? அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. அதெல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன். So I eliminate all that because I don't want to make the dining experience very untouchable. Okay. Meaning that, oh, fine dining, பெரிய ஆளுங்க தான் போடுவாங்க. அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிச்சு. ஃபேர் இனஃப். ஏன்னா எனக்குமே அந்த மாதிரி தான் நான் வளர்ந்து வரப்போ ஃபீல் ஆச்சு. டு யூ நோ, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட் போனது நான் கிராஜுவேஷன் பண்ண அப்புறம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கான்செப்ட் தெரியும். படிச்சுட்டு இருக்கும் போது பார்ட் டைமாக ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வேலை செஞ்சுருக்கேன். பட் நான் போய் டைனிங் பண்ணும் போது after my graduation, after I started earning money தான் I went inside because it has, என்னோட தாட் படி it has always been something like அது untouchable, அது அவங்களாம் தான் போவாங்க, நம்ம போகக்கூடாது அந்த மாதிரி. So I don't want that, I don't like that. Okay. And that is also a reason why I don't want people to know what you're working else. நீ சிஇஓவாகவே இருந்துட்டு போ, நீ டத்தோவாகவே இருந்துட்டு போ, நீ டத்தனாகவே இருந்துட்டு போ. And I respect you because you have earned your title, you have earned to be at the position out there. But when you're coming to my table, everyone is equal. Check your energy. Yeah, check energy. Okay, now I understand the context behind that. Seriously, எனக்கு நானும் நிறையா இண்டிவிஜுவல்ஸ் நான் கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன். They, like one particular time, this lady, she insisted that I call her Datin, even in private. Like, நான் மிஸ்னு கூப்பிட்டா, oh no, I'm Datin. So that's like, yeah, you know, so I don't do that lah. And I have also had fair share of kind people who are like Dato Datin. They will like, okay, no, call me by my name. Like they want to be low profile, and you know, so you learn from them. You right. Ambil yang journey buang yang keruh. Wow, kalau saya SPM essay la paichadu, but yeah, something like that. You நீங்க மலை ரொம்ப ஃப்ளூவெண்டா பேசுவீங்களோ? Okay, you know. I forgot my Malay. Oh, okay. Let's stick to Tamil then. Right. But now I just want to move forward. Another question I have. So currently, நான் உங்களோட Instagram பார்க்குறப்போ I note that you're also teaching a group of culinary like students. Correct. How did that come about? And I also wanted to know, in the culinary school வந்து do we have like a syllabus? Talking about syllabus, see, there's a lot of controversies that goes behind it because a lot of people, there's a different school of thoughts that also thinks that why do you need a culinary school? Like, I can learn with my experience. Right. So, like, இது தெரியாதவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன், like, if you think culinary schoolக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து இந்தப்பா ரெசிபி ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், இதை பார்த்து சமை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Okay. They will teach you how to understand flavors. Okay. I've had a short semester. Okay. Short semester na ஒரு 1.5 மாசம். Weekly once எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து 8 hour class. சப்ஜெக்ட் பேரு ladder prep னு சொல்லுவாங்க. Come again? Ladder prep னு சொல்லுவாங்க. Ladder prep. What's ladder prep? Ladder prep is like the basic cutting அந்த மாதிரி. Okay. So imagine every day நீங்க வந்து 8 AM கிளாஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு 8 ஹவருக்கு
you will just cut வெங்காயம். Yeah. And you will have different size, and like your lecturers or your chefs will come and measure. Okay, dice வந்து இத்தனைக்கு இத்தனை தான் இருக்கும். Okay. Julian வந்து இத்தனைக்கு இத்தனை தான் இருக்கணும். Okay. All that they check. அது ஏன் இந்த சைஸ் தான் இருக்கணும்? Because when it comes for fine dining, that's what makes you professional. When it So the comes to size being consistent. it being consistent, it has to be presentable. Okay. Right? And Does it ever affect the taste at all? it doesn't affect the taste, but when you say taste, right, it is very subjective. Sometimes the textures that goes into your mouth would also contribute to taste. Right? Right. So அதனால okay, இதுக்கு இந்த மாதிரி தான், இதுக்கு இந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி இருக்கும். I've also had a subject where we have to just go class in the morning to the kitchen. எல்லாத்துக்கும் ஒரு tray egg கொடுப்பாங்க. Egg. So you have to do scramble, you have to do poached, you have to do omelette, you have to do hard boil, soft boil. Time பார்க்காம நீங்க எப்படி செய்வீங்க? Right. Amala, you have to know your time, right? Yeah. So you practice subconsciously, like okay, hard boilக்கு வந்து 8 நிமிஷம் ஆகும். Because இப்போ நம்ம நாசிலமா கடைக்கெல்லாம் போனா மாச்சி hard boil egg வெட்டி அது வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி greyish blue இருக்கும்ல, that is actually overcooked egg. So you cannot have that. Okay. So how do you take just in time for it to be like that solid beautiful yellow? இந்த மாதிரி technical partsலாமும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. Right. Yeah. Okay. What other subjects? Can you give me a list of subjects? So I had ladder prep, I had அந்த வெங்காயம் வெட்டுறது சப்ஜெக்ட் பேரு ladder prep. அது ladder prep. Ladder prep. அதுவும் அந்த eggs எல்லாமே அதுதான் வரும். It's like the most basicest beginning first step of becoming a chef மாதிரி. உனக்கு வெங்காயம் வெட்ட தெரியல, உனக்கு முட்டை இதெல்லாம் சமைக்க தெரியலனா then you cannot. Okay. Like it's like a basic, like how do you make stocks, அது அதுக்கப்புறம் I had this thing called garde manger னு சொல்லிட்டு. Garde manger is like cold kitchen. So how do you cook stuffs that does not involve heat? Salad, sandwich, all this stuff. Right. So இப்போ salad போடும்போது what sort of dressing should go with what sort of leaves, அந்த மாதிரிலாம் technical terms, subject or terms, அந்த பேர் வந்துட்டு is it a particular? It's very French oriented. Yes, it's very French oriented because culinary school நீங்க பாத்தீங்கன்னா they will refer to a lot of French terms. Okay. Like founding father of culinary world வந்து French, Italians மாதிரி அங்க okay. Which is also my problem. We will come back to that later. Right. So talking about me teaching now, becoming a teacher now, is that there is this NGO where they bring underprivileged girls across Malaysia. So மலேசியால வந்து தமிழ் பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும், orang asli கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும், அண்டர் ப்ரிவிலேஜாக எஸ்பிஎம் முடிச்சுட்டு உள்ள கேர்ள்ஸ் வந்து இங்கே கேஎலுக்கு கொண்டு வந்து they will give a vocational training for 1 year. Okay. So they stay in a hostel. The hostel is provided. So they have 4 vocational courses for them to pick up. There's like beauty care, hair, அதுக்கப்புறம் sewing and tailoring அந்த மாதிரி இருக்கும். And last வந்து it's they have baking and all that. So I walk in 3 days a week. Wow. To teach budding girls about basic stuff about baking and pastry and all that, because that's something they can go back to their hometown and all that. They can start their own home business அந்த மாதிரியான விஷயம். Right. So how is it coming along? Your teaching வந்துட்டு is it new? It experience? It is new. It is very, very new. And also because, again, circling back to checking energy, the girls will, because அவங்க அவன் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க. And this is 2025 and it is in Malaysia. Yes, it's happening. So this அவங்க age group என்னவா இருக்கும்? After SPM, sometimes வந்து younger girls இருப்பாங்க, sometimes single mothers வருவாங்க, இந்த மாதிரியான age group இருக்கும். So from 17, 18 until 25, 26 years old வரைக்கும் strawberry சாப்பிடாம. It's sad because நம்ம நினைச்சா போய் ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிடுவோம், அந்த மாதிரி தானே இருக்கும். Like we are privileged that way, but they don't get
access to all that. They have not tasted all that அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு. Are you a strict teacher? I can be strict. Okay. But other than that, I'm chill. And you have to be very cautious because pastry especially வந்து இப்போ உப்பு கூட பொரிச்சு தேங்காய் பால் கரைச்சி ஊற்று அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. பேக்கிங் வந்து ஓகே கேக் ரைஸ் ஆகலை, ஓகே வீசிட்டு நீ புது கேக் முதல்ல இருந்து செய்யணும். ஸோ தட்ஸ் a lot of wastage and all that also. So considering all that, then you have to be a little strict. Understand. புரியுது. I have another question. இது இன்னும் கஷ்டமான கேள்வி கேட்கட்டா? சொல்லுங்க. Okay, கஷ்டமான கேள்வி. Brace yourself. What's your favorite food? But I have two questions. I want to know the food that you particularly enjoy as a chef and the food that you enjoy preparing. Okay. There's two different questions. Okay. Food that I enjoy, as in like I enjoy consuming, right? Okay, actually நான் ரொம்ப சிம்பிளான person. Meaning that இப்போ எப்படி let's say you're working in front of a laptop. After 8 hours or 9 to 5 of you working, you coming back home, you don't want to look at your laptop, right? Kandipa. So that's me also. I don't want to go into my kitchen. So my most comfort food probably இல்லை இது 1 weekல வந்து ஒரு 4-5 தடவை சாப்பிட்றது வந்து தயிர் சாதம். பிகாஸ் மீந்தி போன நேற்றுள்ள சோறு இருக்கும், யோகட் மிக்ஸ் பண்ணி ஓகே கால் இட் அ டே அந்த மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸாஸ்டட், யூ ஆர் டயர்ட். ஓகே. And my work ends at odd hours. Odd hours meaning? Odd hours-na like ஆமாம், நான் 2 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன்னா இட்ஸ் அ லக்கி டே, ஐம் early. 2 மணி early? Yeah. ஸோ 4-5 ஆகும் சம்டைம்ஸ், அந்த மாதிரியே போயிட்டே இருக்கும். So you will be just tired, but at the same time you have to eat something because I'm a type of person, I don't eat during my work hours because I'll be just occupied everywhere checking. So you're fasting? அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, லைக் ரொம்ப டெடிகேட்டட் பாய்லாம் இல்லை. It's just that you are working, your mind is all over place, and I am a one-man show also, right? I have 2 assistants, but I have to check off other things. Like நான் ஷெஃப்னால கிச்சன் மட்டும் நான் செக் பண்ணக்கூடாது. அவங்க வரும்போது டேபிள் கரெக்டாக இருக்கா, I do my own table setup, I do my own floral arrangement, my decorations, it all me. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ ஐ ஹேவ் டு லைக் ஓகே இது செஞ்சாச்சா அதெல்லாமே கான்ஸ்டன்டாக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இட் கெட்ஸ் ஓவர் அண்ட் யூ டோன்ட் கெட் டு ஈட்லாம். ஸோ வாட் ஐ என்ஜாய் குக்கிங்னா ஐ என்ஜாய் குக்கிங் எனிதிங் பேஸ்ட்ரி, டிசர்ட். ஐ ரியலி லவ் doing dessert. Give me one particular dish that you really like to prepare. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இருக்கா? I really like to prepare. It's an interesting question I felt to ask. Yeah, I mean it is because it took me away like ஆமால சரி யாரும் நம்மள்ட்ட கேட்டதில்லை அந்த மாதிரி இருக்கு. Again slow flax, but then there's a dish called panna cotta. Okay, it's like a jelly kind of thing. It's a French dessert. Dessert. Okay. அது என்னதுன்னா அது ரொம்ப சிம்பிள், ஆனால் அது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலும் கூட பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டு பி இன் அ ரைட் கன்சிஸ்டன்சி, ரைட் டெக்ஸ்சர். I can say that I can close my eyes and do panna cotta and it will still be the best. அந்த மாதிரி. Right, okay. So இந்த மாதிரி விஷயம்லாம். So yeah, that's something on top of my head, but yeah. Okay. எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. பட் இது நான் வந்து கேட்கக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன், பட் நான் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு இட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஐ ஆஸ்க்ட் யூ. உங்களுக்கு பிடிக்காத டிஷ்? ஒரு பிலிப்பீன்ஸ் டிஷ் இருக்கு, ஓகே, பாலூட்னு சொல்லிட்டு. Okay. Have you heard about it? No, balut கேள்விப்பட்டதில்லை. Okay, so balut is actually a duck fetus. Okay, so அது என்னதுன்னா முட்டை மாதிரியே இருக்கும். முட்டை மாதிரி அதை அவிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கிராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது முட்டை, அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபார்மான ஃபீட்டஸ், பீக் அதெல்லாம் இருக்கும். It's a huge delicacy, and I don't want to yuck someone's yum, which means it's their tradition, that's how it is. But it didn't work for me because I find it like, okay, I'm eating egg. எனக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் ஃபக் பண்ண மாதிரி இருந்தது because it's like now I'm eating egg and then suddenly there's feathers, there's bones and all that. So அது வந்து I tried ஒரு 3 தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். லைக் நான் டிஃப்ரெண்ட் பேர் நான் முதல் தடவை போயிட்டு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இன்னொரு ஆள் வந்து சொன்னாங்க, இல்லை அது ராங் ஸ்பாட், நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. ஓகேன்னு சொல்லி திருப்பியும் போய் சாப்பிட்டு பார்த்து ஸ்டில் didn't work out. ஸோ நான் 3 தடவை போகும்போது திருப்பியும் வந்து they like, oh no you have to try it here. I cannot. Yeah. Okay.
That's not food now. Kellypattathe the food. Are there any emerging trends in the culinary world? Emerging trends. Emerging trends that's coming up now. Yes, coming up now. There is a few. Again, are we accepting இல்லையான்னு because the trends sort of constantly pops up like நேற்று தான் இது ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இன்னைக்கு இது ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது ரொம்ப ரேப்பிடாக அது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ கரண்ட்லி வந்து ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லைக் world class multiple Michelin star restaurants and all that, right? They experiment quite a bit with insects. They call this sustainability eating madri. Okay. So like how do you incorporate insects into your food and stuffs like that? Okay. Right? Don't go to that disgusting note because actually அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. நானும் ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணியிருந்திருக்கேன். Like crickets. Crickets actually has this beautiful peanut butter taste. Really? Yeah. And it is actually packed with protein. And a lot of protein powders has cricket powders in it. I see. Yeah. So, I mean, this is something for you to do research on this weekend, I guess. But then, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ அதில் நான் ஆக்சுவலி I've done a sandwich, like a peanut butter and jam sandwich, but the peanut butter is actually made out of crickets. And it's a very amazing texture. அதுக்கப்புறம் ants. இது வந்து back in sometime last year I went to Thailand. They have this delicacy where they cook ant larvae. Ant larvae stageல இருக்கும்போது they will harvest it, they will cook it. Okay. When you taste it, it tastes like cashew nuts. Not texture, taste. It tastes like cashew nuts. It's very interesting taste. Yes, I mean, it's not normed for us, but then, so in the மாதிரி actually நிறையா chefs around the world, well-known, famous, popular chefs and restaurants around the world, they're experimenting with insects, which I find it very interesting too, and I'm experimenting it as well. I've seen chefs who's trying who had experimented with butterflies. Oh my. Yeah. So in the மாதிரியானது வந்து it's really, butterfly is like I cannot, too beautiful. Don't cook it. Yeah, potatoes lah. But where do you draw the line with what is food to you in the animal? வந்து எங்க நீங்க draw line பண்ணுவீங்க? Because chefs, they must have like a do's and don'ts. Like இது நான் பண்ண மாட்டேன். These are not considered food. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு? Okay, see, I come from, என்னோட ஐடியாலஜி என்னதுன்னா, I come from a place where சின்ன வயசுலேருந்து என்னோட நிறத்தினாலேயும் நான் பேசுகிற மொழினாலேயும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப உதாசீனம் படுத்தியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ப்ரொட்டஸ்ட், அந்த ரெசிலியன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது. ரைட்? லைக் I've remember very vividly. See, I told you I enjoy cooking. I started cooking at a very young age. ஸோ நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது கிளாஸ் ஜம்பன் நடக்கும்ல, ஸோ நான் ரொம்ப ஆசையாக சமைச்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேன். பிகாஸ் ஐம் இந்தியன், நோ ஒன் வில் டச் மை ஃபுட். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக, ரொம்ப பெருமையாக, ரொம்ப கர்வமாக, ரொம்ப கொஞ்சம் திமிரோட ஐ வில் டெல் மை ஸ்டாரி த வே ஐ வாண்ட். ஐ டோன்ட் கேர் இஃப் there's a white guy or a white lady in my table. அந்த டிஷ் நான் வாழையில் சாப்பாடு போட்டு கையில் சாப்பிடணும்னா நீ கையில் தான் சாப்பிட்டாகணும். திங்ஸ் லைக் தட். ஆல்சோ when I was in culinary school, நான் சொன்ன மாதிரி most of our culinary knowledge revolves around French and Italian cuisines. அது ஏன் பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா they have documented everything right from the beginning. Right. When it comes to like South Indian and all that, நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணியிருப்போம், but we lost it. One. Another thing also, it could be a very personal thing also. Personal thing in the sense that என் அம்மாவோட மீன் கறி எனக்கு தெரிஞ்ச போதும் நான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும். That's how like the recipes from generation to another has transferred, right? So இப்போ வந்து I enjoy telling and protesting my food with my story.
ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக எடுக்கிற ஒரு எஃபர்ட் ப்ரொட்டஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ ஐ ஹேட் அ டிஷ் கால் நீலா. ஓகே. ஸோ அதோட ஐடியா என்னதுன்னா, ஐ ஹேட் அ மென்யூ கால் அன்செஸ்ட்ரியோட ஐடியா என்னதுன்னா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து என் பாட்டி என் அம்மா சொல்லி கொடுத்து வளர்த்த சாப்பாடு எல்லாமே வந்து ஃபைன் டைனிங்காக மாற்றினா எப்படி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த மென்யூவில் வந்து ஒரு டிஷ் வந்து நிலா. ஓகே. ஸோ ஐ லிட்டரலி பிளேட்டட் த டிஷ் ஆன் பீப்புள்ஸ் ஹேண்ட் லைக் ஹவ் யூ ஈட் நிலா சோறு. ரைட். அந்த டேபிளில் வெள்ளைக்காரவங்க இருந்தாங்க, அந்த டேபிளில் சைனீஸ் இருந்தாங்க, அந்த டேபிளில் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாருமே, ஐ மீன் குவைட் அ பிட் ஆஃப் பீப்புளும் இருந்தாங்க, இந்தியன்ஸும் இருந்தாங்க. ஐ மேட் தம் டு ஈட் இட். ஸோ இப்படி தான் சாப்பிட்ணும். இப்போ என் நாக்குக்கு வந்து சுஃப்லே சொல்ல வராது, நான் கற்றுட்டு சொல்கிறேன்ல. என் நாக்குக்கு குவாசான்னு சொல்ல வராது, நான் க்ராசான்னு சொல்கிறேன், நீ வந்து இல்லை அது குவாசான்னு சொல்கிற. நான் கற்றுக்கிறேன்ல. எனக்கு ஃபாக் அண்ட் ஸ்பூன் பாய்ச்சி சாப்பிட தெரியாது, நீ சொல்லித்தர, நான் கற்றுக்கிறேன்ல. அப்போ நான் கையில் சாப்பிட சொல்லித்தரேன், நீ கற்றுக்கோ. ரைட். Epic. Yes. So I enjoy doing that. So that's why ரொம்ப like it's not that I don't do western menus. நீங்கள் என்னோட பழைய மென்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சப்பக்லாப்பே இருக்கட்டும், சப்பக்லாப் ஆரம்பித்து 3 வருஷம் ஆகுது. பழைய மெனு வந்து ஒரு இந்தியன் பேஸ் மெனு செய்வேன், ரொம்ப கான்ஷியஸாக ஒரு பெருவியன் ஒரு வெஸ்டர்ன் மெனு செய்வேன். ஏன்னா அப்போ எனக்கு ரொம்ப பயம் இருக்கும், என்னை எல்லாரும் இந்தியன் ஷெஃப்னு நினச்சிருவாங்க, நான் வெளில போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே. Because that it is very true in the industry. Okay. Because when they notice you as Indian chef, either they will be like, okay, come do curry. After I made my Gamasutra menu and I had like multiple tables, that's when I realized that why am I trying so hard to be good at something I'm not good at? Why can't I flex and be really good at something that I am good at? So that's when I'm like, okay, you know what? Yes, it's going to be Indian. பட் நான் வந்து ஒரு 4 பார்ட்டி ஃபோட்டோ மாற்றிட்டு செட்டிநாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஊரே மாற்ற போகிறதில்ல. God damn. Right. No, that is what it is. Because I think, like, see, we are people, our ancestors probably would have migrated from India, right? And they could have migrated from different part of India, right? Chettinad is not only a cuisine. Yes, it is a prominent cuisine in South India. Yes, a lot of cook came from that region. Yes, but South Indiaலே நிறைய cuisines இருக்கு. எல்லா ரீஜனுக்கும் ஒரு cuisine இருக்கு. The way they approach the dishes, the way they approach the cooking, the heat, everything differs. Different. But no one is exploring that because இங்க காலகாலமா Chettinad is famous. Everyone who starts Indian restaurant will say, I'm doing Chettinad cuisine. Right. Right. It became a blanket term already. And when you go Chettinad cuisine, you go inside the restaurant, suddenly you will see tav sambal இருக்கும். செட்டிநாட்டில் இப்போ tav sambal செஞ்சாங்க. இட்ஸ் அ வெரி மலேஷியன் திங். இப்போ உங்கள் மலேசியாவில் வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்தால் சாம்பார் tav sambal இல்லைன்னா எனக்கே கோவம் வரும், கரெக்டாக? பட் tav sambal is something that we have adopted from a Chinese culture because we are a melting pot of different cultures. So we adopt. And we don't make sambal, we make tokku. So sambal comes from the Malay, the Indonesian influence. So things like that. ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு கோவம் வருது, செட்டிநாட் பார்ட்டி ஃபோட்டோ போட்டு அது கொஞ்சம் கடுப்பாகும். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஆத்தென்டிக். இட்ஸ் நாட் ஆத்தென்டிக். அண்ட் ஓகே, எனக்கு இதை பற்றி நான் யோசிச்சதே இல்லை. I never questioned when someone say it's a Chettinad meal. I never questioned it. The process that goes behind it ஒன்று இருக்குல்ல. லைக் நான் இங்கே ஒரு மெனு செய்கிறதுக்கு 6-7 மாதம் எடுக்கிறேன். நீ டக்குன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறந்து, வயிற்றுச்சலாகவும் இருக்கலாம், பட் நீ டக்குன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறந்து ஓகே ஆத்தென்டிக் செட்டிநாட் cuisine என்ன சமைக்கிற, tav sambal, கோழி கிச்சாப். Really? Okay. And we have access. Gautham, we have access to internet. We have access. I'm not telling, okay, நீ culinary school முடிச்சுட்டு தான் நீ ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும், நான் சொல்லலை. Okay, if all means you have the privilege, you have the money, start. Or you have the passion or whatever you call it. But you have YouTube. How hard is it for you to type Chettinad recipes and look up and authentic do your research? Yes. Yeah. Okay. Or if you're serving, or if you're thinking your demographic really likes your chicken sambal, then don't name it Chettinad restaurant la. Okay. Maybe the name Chettinad brings in people, right? இது ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது.
நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா they will think, oh ஆமா தவசம்பல் தான். தவசம்பல் வந்து செட்டிநாட் தான் ஆ அப்படின்னு சொல்லி எவனாச்சும் ஒன்று கிளம்புவான். right. and you lost your identity. இல்ல This is eye opening. you lost your identity. So these are the things Okay. that sort of. ஸோ செட்டிநாட் மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் டிஷ் மலேசியாவில் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு வெறுப்பாய்? I also strongly disagree with the ideology of writing pure vegetarian restaurant. Okay. Why do you associate vegetarian with purity? I see. I think when they say pure, I took it as pure vegetarian. Now it's fully vegetarian. I think that's the meaning behind that. Right? Pure could be. I might be wrong. I don't know. But எனக்கு என்னதுன்னா like why do you make it very divine? Holy. அப்போ நான் அசைவம் சாப்பிட்டா? Okay. So you have issues with that lah. Okay, சரி. Full vegetarian restaurant நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வச்சுக்கோ. Pure means full. Then why they are not doing pure non-vegetarian restaurants? You know, Food for thought? Yeah. Where do you draw the line? I don't like when few set of people who design things to make I am up, I'm untouchable, I'm above everyone. I hate that. And don't do that with food. இப்போ for an example சொல்லுங்க, நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகேயா? நம்ம சவுத் இண்டியன், தமிழ் ஸ்பீக்கிங் சவுத் இண்டியன், கரெக்டா? நம்ம தாத்தா பாட்டி ஜெனரேஷனாக ஆட்டுக்குடல் சாப்பிட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க. நான் ஆட்டுக்குடல் செய்கிறேன். நீ இப்போ சிஇஓ இருந்துட்டனால இல்லை நீ ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கிறனால ஆட்டுக்குடல்லாம் யார் சாப்பிடுவான்னு நீ சொல்லாத. டோன்ட் யாக் மை யாம். ரைட்? லைக் நான் ரொம்ப அப்படி கோமா உங்களை ஏசுற மாதிரி இல்லை, இதெல்லாம் என்னோட ஆதங்கம் தான். லைக் why do you have to yak my yum? நான் என் வீட்டில் நான் தீபாவளி இருக்கும் போது என் வீட்டில் வந்து ஆட்டு மூளை பரட்டுவாங்க, பெப்பர் போட்டு எக் போட்டு பரட்டுவாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போது சின்ன வயசில் எனக்கு அது ஆட்டு மூளைனே தெரியாது. Okay. I thought just scrambled egg with a lot of pepper. Right? இப்போ நான் சொல்லும் போது ஒரு நாலு பேர்கிட்ட 4 இந்தியன்ஸ்கிட்ட சொல்லும் போது அது ஆட்டு மூளை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போது அவங்க முகம் சொல்லிப்பாங்க அது ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கானது, மனுஷன் சாப்பிடுவானா அந்த மாதிரியான ரீமார்க்ஸ் சொல்லும் போது I'm like, no, it's part of my identity. And why are you questioning just because you think you're above me? You know, things like that எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக okay with food இந்த மாதிரி இருக்கு. Like why do you like அந்த பாகுபாடு பார்க்கணும்ல? Right? Because I'm not gonna lie, I mean both of us are adult, both of us are working, both of us know how expensive things can be. Being vegan in Malaysia, being vegetarian in Malaysia is a luxury thing. It's a privilege thing. Right? So you don't associate that with class. You're privileged to be vegetarian. See, if you're being vegetarian because of health reasons or cultural reasons or like your beliefs and all that, I respect that. Okay. But நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறனால உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் மேல் அந்த மாதிரி வந்து சப்கான்ஷியஸ்லி இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறது எனக்கு அது ரைட்டாக படல. I'm with you on that. Yes. Okay. Wow. Sorry, but yeah. So these are mind opener as well. இதுதான் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு கோவமாகும். லைக் கோவமாகிறது really we can do this better அந்த மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் ஏன் தெரியுமா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லலைன்னா அது நம்மளோடையா இருக்காது, எல்லாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ரைட்? லைக் எக்ஸாம்பிள் அதிரசம். Okay. You know how, see, because South Indian, when we had Cholas, Pandyas and all that, they traveled different regions of the world and they have introduced their culture to that part of the world. They have that version of an Indian dish. Okay. எங்க அந்த டிஷ் பாண்ட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தா India. But just because some non-Indian is making adirasam, that would not make them theirs. Okay. Right? Okay. Right? And even if they have adapted it. Yeah. If you adapted it, by all means. See, I'm not closing anyone's rice bowl. But
have some courtesy to give credit where it needed. Because நீங்கள் சொல்லலைன்னா உங்களோட ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஆமாம் அது வந்து என்னோட கல்ச்சரல் ஃபுட்டாக மாறிடும். அப்போ என் தாத்தா பாட்டி கஷ்டப்பட்டு வருஷமாக அதிரசமும் லட்டு எல்லாமே வந்து தீபாவளிக்கு செய்கிறது வந்து அது என் கல்ச்சரல் ஃபுட் ஆகாது. ஆக்சுவலி அதிரசம் யார் எடுத்தா? அது நீங்கள் சொல்லுங்கள். Okay. Right. Okay. No, I'm not trying to be racist here. No, I understand. I'm just telling that, like, என்னோட கல்ச்சரல்ஸ் எனக்கு என்ன கோவம் வருதுன்னா, லைக் ஏன் என்னோட மரபு, என்னோட ட்ரெடிஷன், என்னோட கல்ச்சரை நீ எடுத்து அது வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக உனக்கு எப்போ கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அப்போ பாய்ச்சிக்கிற, எப்போ நீ அங்கே பாய்க்கணுமோ அதை வந்து ஓகே நோ நத்திங்னு டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறேன். அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம். And that is done with அதிரசம், இது இடியாப்பம். You know, okay. I'm telling it in common ground, right. But இது மல்டி லெவல்லையும் நடக்கும், இது ஃபைன் டைனிங்லேயும் நடக்கும், right. You know, அதை செய்யும் போது எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ரியலி லைக் ஒரு ஷெஃபாக செய்யும் போதையும் எனக்கு அது கோவம் வரும். ஐம் நாட் ஜஸ்ட் டெல்லிங் லைக் ஓகே ரோட் சைட் ஸ்டால் செல்லர் மட்டும் நான் சொல்லலை, லைக் எவ்ரி ஒன் நான் சொல்கிறேன். அது யார் செஞ்சாலுமே அது தப்பு. கிவ் கிரெடிட் பை இட் யூஸ். இப்போ நான் ரெண்டாங் செய்கிறேன், ஐ கேனாட் சே என்னோட பாட்டி வந்து கேரளாவுக்கு போயிருந்தாங்க, அங்கே தேங்காய் பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க, அதனால ரெண்டாங் என்னோடன்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஐ நோ வேர் ரெண்டாங் ஒரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம், you know, so I have to give credit where it is due. I cannot take that and say it's mine, hey, I invented this. No. It's not that okay ஒரு அதிரசம் எங்கே வந்ததுன்னு நம்ம வந்து ஒரு லைப்ரரிக்கு போய் ரீசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. நீங்கள் சிம்பிள் கூகுள் சர்ச் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். I'm not telling that we own it, நாங்கள் மட்டும்தான் ஓன் பண்ணோம். No. It's everyone to enjoy one. Another thing, it has reformed as different. It has been adapted into different cultures, yes, correct? Correct. Yeah? That's very true. Different culture and different parts of the world. So, but yeah, come on, like give credit due where it is. Okay. I don't have a follow-up questions for this. In that case, we'll end on that note. Thank you so much for having me over. ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பாட்காஸ்ட். நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப தமிழ்லையும் பேசலேன்னு அது வரைக்கும் நினச்சி சொல்லுவான், பட் பரவாயில்ல. பட் ஜோக்ஸ் aside, thank you so much for having me, and you are doing an incredible job. And what I like, இதை வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் வியூவராக லிசனராக நான் கேட்டுட்ருக்கேன். now I'm being on in front of the mic, it feels really honored. But என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் part about your podcast is that you get people among us. மேல் வீட்டு பொண்ணுப்பா, பக்கத்து வீட்டு பையன்ப்பா, அந்த மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். பிகாஸ் அண்ட் ரொம்ப ஆர்கானிக்கான கான்வர்சேஷனாக இருக்கு. ஒரு தமிழ் பிள்ளை சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போனுச்சுன்னா அதுக்கு வர்ணமாயிரம் ஞாபகம் வரணும். யூனோ that's how we think, right? Yes. So அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Like keep doing what you do and have more people like budding like us to be part of your show, and hopefully like telecast and show them to the world. So I think, thank you very much for coming. We can end the episode now. Absolute pleasure. Thank you so much for having me. All right then. Thank you for listening, guys.